So still welded connection problem kay if FU is equals to 485 MPa, the fillet weld size is 8 mm, so mali mong thickness, hindi mong T, fillet weld. Compute the axial load P. Ulang ni, so 200 ni. 200 mm ni. So solve ni mo ni P. So kanang P atong i-solve. So ako mo na to ni. Walay given na size ani. Walay given na size. So first, identify ni mo na ang components. So L1. Ikaw bala kung asa imong L1, asa imong L2. So L2, L3. So imong L1 diri, imong F is diri. F1. Imong F2 diri pud pa atubang. Tapos F3. Dili. So sa ako na yung pag-solve, dali naman ako dili naman siya. So first yun mo i-solve is magkuhan ka, Pythagorean theorem. So we know na ang distance ani is 50, kani kay 200. So from here daw to here kay total 100. So ito idura lang. So ano siya. So kini is 200. Yun na 200 man. Yun na 200 man siya. Ano na yun? From here, from here, yung dari. Pila man na? Naro? 200. Given. So, kani pila? Pila daw ni? Ang nasa, ay, sure, nawang drawing dali. From kini, down to here, paingon dari. Sakto ba na akong drawing? Oh, sakto. Is 50. So, 50 ni. So, missing ni mo is ang L3 man eh. F2, L3. So, to solve L3, use Pythagorean. So square root of 200 squared plus 50 squared. L3 kay 206.16 mm. Pre. So ano kay value? Wala na kay L1, value sa L1 is 100 mm, L2 is 50 mm. So ang L3 kay 206 mm. So next kay ang question man kay solve the load P. So before niyo ma-solve ang load P, kung ano mo una na yung kwan mga F. So resulta F1. So F1 decision for F1. So formula ta F1 is equals to 0.3. FU is 485, gihatag na, given.
485 times 0.707 times thickness sa weld is kini 8 mm. 8 mm times length sa weld. So ang length daw ni is gishow man niya, which is 50. So F1 equals to 41.15. Ikalto ninyo ni kay masing masayop ba. So nana kay F1, next mong sulbon is F2. F2 is equals to 0.3. Kasi mayapon formula 707 times 8 times F2, which is 100. F2, which give us the value of 82.29 kN. And F3, since F3 is missing pa man niya po na F3 0.3 FU, which is 485 times 0.707 times 8 times ang length sa L3, which is nasolve man mo 206.16. Oh, okay. So F3 is 169.66 kN. Diba na naka-evaluate sa F1, F2, F3. So ako ano mo FP sa ba na way kay solve for P sa 4P. So summation of forces horizontal. So assume forces to the right kay positive. So asa ga point ang F1, F2 and F3 is to the left. So pasabot negative silang tulo. So hindi mo makita rin ba? F1 negative F1 negative F3 negative F2 positive P. Tagto dili negative to the right to the right to the right to to the left to the left to the left to the right. So positive to substitute, which is aring mga value. So 41.15 minus 82 29 and 166 169 69.66 plus P. So solve mo ni tagaan mo kanyang answer na 293 kN. So mali ang value sa P, yung final answer. Masya guys, bye.